Dạ. Nên là nó sẽ có trong cái phần mà hướng dẫn trên Google Classroom của con. Dạ. Có nghĩa là khi mà Linh tham gia thi cuối kỳ với các bạn vào tuần sau thì toàn bộ cái kỹ năng đọc và viết con cũng được trang bị giống như các bạn. Dạ. Tại vì cái khúc này các bạn cũng mới bắt đầu như con hết. Dạ. Các bạn theo cái tiến độ 3 phần. Dạ. Nha. Mỗi phần tương đương với một bài. Dạ. Mỗi bài như vậy thường học tầm khoảng hơn 1 tháng rưỡi. Thì như vậy là Linh sẽ bắt kịp cái phần này với các bạn. Và như vậy là riêng cái nghị luận xã hội sẽ giải quyết cho Linh 4 cột điểm. Thi cái bài cuối kỳ này là giải quyết được 4 cột điểm. Đúng rồi. Xong rồi một đoạn sau trễ hơn thì thi lại một cái bài nữa để giải quyết điểm còn lại. Dạ đúng rồi. Và cái level của hai bài là giống nhau. Dạ. Cái level ta cùng nghị luận. Mình bị nhầm một xíu, tức là cái bài này giải quyết cho con 3 cột điểm. Yeah. Còn sau khi mà các bạn đi học kỳ xong, đến cái đợt mà nhà trường thiết kế cho con để mà con thi riêng ấy, thì con sẽ thi lại dạng này, nghị luận dạng này. Yeah. Nhưng mà nó sẽ giải quyết cho con cái cột điểm học kỳ. Dạ đúng rồi, hiểu còn rồi. cái điểm học kỳ của các bạn thì lấy điểm giữa kỳ của con. Dạ. Dạ. Như vậy là nó sẽ là 4 cột chỉ riêng nghị luận xã hội. Một cái nữa là hôm trước có thể thầy Tuấn sẽ đưa cho bao rồi. Thì cái phần này là phần mà các con sẽ đọc viết liên quan đến thơ. Yeah. Thì cái kỹ năng đọc viết về thơ thì cô đã tổng hợp. Cái này là có trong thi cuối kỳ không? Dạ không. Đọc cái này là thêm thôi. Cái này là không, cái này là cột điểm 15 phút số 1 và số 2. Yeah. Tại vì các con ở tới 4 cột điểm thường xuyên. Yeah, yeah. Thì cái cột này của các bạn là các bạn làm lâu rồi, các bạn làm thì từ bây giờ bé Linh cần làm cái này. Dạ đúng rồi. Làm lúc nào ạ? Dạ, cô tính là nếu như mà xong thì có thể là nếu con ôn kịp thì sau khi con thi học kỳ xong thì cô sẽ cho con làm. Hoặc nếu như con thiếu quá nhiều môn mà con cần thời gian thì cô sẽ cho con làm vào ngày 6 tháng 1. Và cái này mà con quay lại trường sau cái kỳ nghỉ đọc. Tức là làm thêm một cái nữa. Tại vì cô hỏi con rồi, con trống trơn không có cột điểm nào từ. Thì đúng rồi, cô thể chuyển sang lúc là đã nghỉ. Và vấn đề là con cũng không đi học giống các bạn. Cô có hỏi con học văn như thế nào thì con bảo là chỉ lên vô lớp xong diễn kịch. Thì hai chương trình khác nhau mà cô. Dạ đúng rồi. Chương trình nó khác. Dạ, chương trình khác nhau mà nó chắc chắn là không có chuyển qua được rồi. Đó, thì chính vì vậy cho nên là mới phải lấp cái bài này cho bạn. Thì cái bài này á, ba có thể cho con lấy cái đề này để con luyện. Và cách để con luyện là thứ nhất là con đọc kỹ cái phần hướng dẫn. Tại vì thực tế á, cái câu hỏi, cái lệnh hỏi là giống nhau, chỉ thay vì ngữ liệu thôi. Dạ. Thì tại vì bây giờ cái chương trình ngữ văn mới á, nó sẽ không giống như cái chương trình mà thời ba học là mình học bài thơ nào thì sẽ ra đúng cái bài thơ đó khi kiểm tra. Thì bây giờ chương trình họ sẽ sắp xếp theo hướng là tôi khi học trên lớp chỉ là cái kỹ năng đọc và viết. Thì đến khi kiểm tra con sẽ kiểm tra một văn bản mới. Không có kiểu học tủ được. Dạ đúng rồi. Không, cái đó thì hiểu. Tức là bây giờ tóm lại là bé sẽ phải làm thêm một cái cột này nữa cho cái phần 15 phút. Dạ. Rồi sau đó thêm một cái kỳ thi cuối, kỳ thi riêng bé nữa. Dạ. Thì cái đó mình có ngày gì chưa có ngày đúng không? Dạ, thì nếu như mà như cô đã nói là nếu như mà con không, cái thi cuối kỳ của bé thì phải tùy vào lịch của nhà trường. Rồi, để đợi nhà trường còn thì nhà còn lịch đúng của lớp. Dạ, còn cái lịch mà cô có thể chủ động được với Linh á, thì là một là Linh sẽ làm ở sau cái ngày mà con thi xong. Rồi, cái đó thì cô với bé tự hẹn với nhau. Dạ đúng rồi, thì cái này chỉ là điểm 15 phút. Dạ hiểu. Thì cái này cô và con sẽ tự cân đối. Còn cái bài cuối kỳ tuần sau là thứ mấy, ngày mấy thi không nhớ? Thứ 6. Thứ 6 là ngày 13 tháng 12 đấy. Dạ đúng rồi. Dạ. Nó sẽ hỏi, ba đọc đề thì sẽ thấy là nó sẽ hỏi những cái kỹ năng như là xác định vấn đề, luận đề là vấn đề, xác định luận điểm, Rồi, ok, bằng chứng. Dạ. Thì sẽ cho những bài văn khác kiểu vậy. Dạ đúng rồi. Rồi là phân tích được cái mối liên hệ giữa luận đề và luận điểm. Tức là thường thì cách đáp án của nó cũng rất là đơn giản. Là tôi chứng minh được là luận điểm này nó phục vụ cho luận đề. Xong rồi là chỉ ra được cái bằng chứng khách quan và ý kiến chủ quan. Thực ra trong cái khái niệm tiếng Anh các con học là
phân biệt giữa facts và opinion nha. Cái ý kiến, quan điểm và cái thực tế. Thì thực ra nó đơn giản như vậy thôi. Còn cái câu vận dụng thì nó là câu mà thực tế là các con có thể làm được. Giờ bởi vì ví dụ như bàn về quyền riêng tư thì chỉ là con nêu 2 hành động con có thể làm để thể hiện cái việc con tôn trọng riêng tư đó. Thì ở đây sẽ có một cái phần mà nó rất là quan trọng, đó là cái đáp án, cách cô chấm điểm cho con và cách làm nó như thế nào. Thì ở đây nó đã hướng dẫn rất là kỹ dựa trên cái phần bài làm của các bạn, và khi đi làm các con sẽ làm gì. Rồi, thì tóm lại tuần sau vẫn thi bình thường với các bạn và thi cái nghị luận và điểm là điểm vô giữa kỳ, và sau đó sắp xếp với cô một cái buổi cho điểm này. Bài thơ, cái này thơ thì tự học thôi, là cô có hướng dẫn thêm gì được không? Con tự học. Bởi vì là trong classroom ba kéo xuống cái phần cuối, phần trước bài đầu tiên thì có những cái giáo án cô dạy. Rồi. Xong rồi đợi nhà trường công bố lịch để thi một cái đề nữa. Dạ đúng rồi. Nó sẽ là đề đề tương tự nhưng mà khác cái nội dung thôi. Dạ, khác cái nội dung. Nó là đề gọi là đề dự phụ, dự đề dự bị. Dạ. Còn tuần sau là thi đề chính thức với các bạn. Nhưng mà kỹ năng yêu cầu, thực ra cái trọng tâm ở đây không phải là thi bài nào, mà là thi về thể loại nào, kỹ năng yêu cầu nào thì nó giống với bài thi cuối kỳ. Nghĩa là cô đã tính phương án là đối với Linh 2 cái điểm quan trọng nhất là giữa kỳ và cuối kỳ là lặp nhau để hỗ trợ cho con hơn. Tại vì đó là phần mà con được giáo viên dạy trên lớp. Dạ đúng rồi, vô trễ cái khúc mà cái đoạn phía sau. Còn có một cái khúc con sẽ hoàn toàn bị bỏ. Con không có được tham gia với các bạn, đó là kỹ năng đọc hiểu văn bản thông tin, văn bản thuyết minh. Thì phương án thứ nhất là con tự học lại. Phương án thứ hai là nếu mà con khó khăn gì trong câu chuyện đó thì cô sẽ hướng dẫn thêm. Sang học kỳ 2 thì chương trình sẽ hoàn toàn khác nha. Sang học kỳ 2 vẫn học văn bản thông tin, nhưng mà là thông tin về một cái bộ phim, chứ không phải là văn bản thông tin về một hiện tượng khoa học. Cái lý do để lấy sách của ông Trịnh Xuân Thuận là vì nó là cái văn bản thông tin của kỳ 1 thì nó có yếu tố science, thuyết minh về một hiện tượng tự nhiên, cho nên mới lấy sách của Ngữ Văn cho các con đọc. Nhưng mà qua học kỳ 2 thì con vẫn sẽ tiếp tục làm dự án với các bạn, nhưng mà vì văn bản thông tin nó tự do hơn, cho nên là nó sẽ bây giờ cô đang liên hệ với anh Đặng Hoàng Giang để xin, nhưng chắc là anh Giang sẽ đồng ý là sẽ lấy cái cảm hứng trên cái cuốn là vẻ đẹp của một cảnh sát tầm thường cuốn mới nữa để làm dự án cho các bạn. Thì ý là những cái kỹ năng đó cho học kỳ 2, nhưng mà nó cần học kỳ 1 bé không có cái kỹ năng đó là phải ôn thêm để mà theo kịp học kỳ 2. Cô vừa nói cái vào thông tin là cái mà bé bị bỏ lỡ đó. Dạ đúng rồi. Thì học kỳ 2 mà không tiếp vào cái đó thì bé lại bị lỡ cái phần đó. Thì chắc là nếu mà cô sắp xếp được thời gian và cân đối lịch của con thì cô sẽ hướng dẫn chắc nhờ cô chăm chút thêm chút xíu cho nó khoảng kịp. thời gian cái kỹ năng đọc Để bắt lại kịp chút xíu thì học kỳ 2 sẽ là bắt lại đầu từ đầu. Tại vì là hồi xưa cô có xin phép anh Giang và có 2 dự án là lấy từ sách của Giang luôn, là cuốn Thiện ác và smartphone cho các anh chị Đinh Thiện Lý làm dự án, cuốn Điểm đến của cuộc đời. Hay quá, toàn là những cuốn nhức não có giá trị quá trời. Mấy tầm lớp 8 mà đã có thể học đọc những cuốn đó thì thực sự cũng rất là khổ não. Cái cuốn Thiện ác và smartphone hồi xưa là dự án của mấy anh chị 12, chứ lớp 8 thì các con chưa đọc. Thì đấy, toàn những cuốn mà rất là sâu sắc. Không, nhưng mà cuốn vẻ đẹp của cảnh sát cuốn đó thì nhẹ nhàng hơn, cuốn đó thì nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhất trong các cuốn trước rồi. Chắc là nhờ cô Ngọc dạy giúp đỡ cháu một tí, trường hợp nó hơi sang hơi trễ. Gia đình cũng biết, nhưng mà tại nhà trường cũng nói là vẫn sang và có khả năng được, nên là mới đồng ý chuyện sang là chắc chắn là phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để theo kịp các bạn. Thì cũng nhờ cô hỗ trợ thêm chút xíu. Hiện tại thì cô vẫn lấy phản hồi của con sau mỗi buổi học.
thì con nói là con hiểu. Thì trước hết là hiểu rồi sau đó mới đi đến vận dụng hay là phát triển kỹ năng được. Từ đây cho tới lúc thi là 13 là cô có tiết nào với bạn không? Có. Có tiết của ngày mai, tiết của tuần sau để định hướng cho các bạn. Nó tập trung ôn những cái bài thi của cái là ngày 13 trước, làm cho tốt chứ, đừng là dựa trên cái nghị luận này. Rồi sau đó ôn ba có thể tham khảo cái phần giới hạn hướng dẫn ôn tập ở trên Classroom. Nó nằm trong ngay bài đầu tiên. Thì nó có ghi rõ là ở mỗi cái cấp độ tư duy thì sẽ có hình thức câu hỏi nào. Ví dụ thường hai cái câu này nó là cấp độ nhận biết thôi. Còn phía sau thì nó mới là thông hiểu và vận dụng. Còn phần đầu này thì nó sẽ đơn giản hơn để mà kiếm điểm cho các bạn. Rồi giới hạn ôn. Giới hạn ôn tên 5 chủ đề đều có. Thực ra là cô cũng không khuyến khích các bạn học thuộc đâu. Nhưng mà thực sự là nghị luận xã hội nó mênh mông. Cho nên cái việc các con biết trước chủ đề ấy, thì các con sẽ tìm bằng chứng. Bởi vì cái sức thuyết phục của một bài nghị luận nó nằm ở bằng chứng. Cho nên con không đưa một cái bằng chứng chính xác ấy, thì không tạo được cái giá trị cho bài viết của con. Thì thực ra thì nó sẽ là nguyên tắc là cô giao 5 chủ đề, nhưng sẽ có 2 chủ đề trong đó là cô sẽ cho các bạn luyện trên lớp, luyện 2 lần. Thì như vậy khi thi nó sẽ tầm còn khoảng 3 chủ đề nữa thôi. Xin hỏi chút xíu là có bài nước ngoài này. Xong rồi cảm ơn. Bà có hỏi gì nữa? Chắc được rồi, cảm ơn cô Ngọc nhiều. Chắc có gì sẽ email hỏi cô sau. Còn bây giờ chắc là nỗ lực cho bé ôn thi tuần sau. Đúng. Rồi sau đó sẽ hẹn lịch cho phần này. Cái này thì ba cần phải. Cái này là cô để chấm điểm. Thì cái đó có trên Classroom, cái đề để ôn thi. Có. Cái này là gọi là đề minh họa, nghĩa là nó sẽ giống đề thi. Là trên Classroom có không cô? Có. Nó chỉ có, nó sẽ thay chủ đề và thay một cái bài khác. Có thể là một cuốn sách khác hoặc cũng có thể lấy trong cuốn này. Bác còn hỏi gì? Không, cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều. Hello. Hi, hello, how are you? It's Callum, right? Yes, yeah, nice to meet you. Thank you so much. You're Chloe's father. Yes. Nice. So, I know you wanted to meet all of Chloe's teachers. I just want to say hi because Yeah. my kid's situation is kind of strange. You kind of transfer back to the system kind of late. Okay. So of course you need a lot to catch up with the school and all the papers. So I know it's a tough, challenging time for her because she's trying to catch up. She's missing a lot of information and a lot of papers. So I'm just wondering for the preparation for the final term, the preparation and anything that you could help to so parents at school at home can try to follow with her. Definitely. So I know she's come from like doing the IGCSE, and now she's doing kind of like English as a second language with me. So I think, to be honest, that's going to be much easier for her. In terms of her ability in the class, I think she's probably at the higher end of the class. So you don't have to worry too much about her catching up or. We just did tests this week. She's missed a few, so I did a speaking test with her today and a listening test. I haven't done the listening test yet, but I'll do that this week. Her writing test was good. She did she got the highest score out of the class actually for the writing test. So obviously her experience doing IGCSE will probably help her with her writing. Reading, I think she had some errors with her grammar and some, I can't remember exactly, some vocabulary and grammar, but nothing too serious to worry about. She'll be able to
catch up. This term we've done 2 units of the book, and we focused on a lot of different grammar forms and vocabulary, different subjects. But she'll be able to catch up with that grammar thing, stuff like that, because we have to repeat it a lot. So there's not really too much. But all the tests that she missed from the midterm now. She missed the benchmark test, which would give us an indicator as to which class she should be in. Right. But based on the tests that I've seen for reading, she looks about in the right place. For the writing, her writing's a bit better, so maybe she could maybe next year go up a class. Speaking, she's in the right class. You can hear some errors and things she needs to be careful with. And the listening, I don't know yet, but usually speaking and listening kind of similar. But yeah. So for the final term, in terms of preparation for that, would you catch up with everything that you prepared for her? Yeah, we can. So she's in Google Classroom. She can go through those lessons. But to be honest, it's not like IGCSE where you're learning like language analysis or how to write a poem or this very specific stuff. This is just how to learn a language. So she kind of will come in, and whatever we learn in the 3rd unit, she'll be tested on. And whatever you're learning, I guess the idea is to finally learn a language so that you can then do something like IGCSE, which would give you an international qualification and be recognised, right? So I don't know what her plans are in the future, but say if she got a qualification with IGCSE instead of MOET, I imagine if she wants to study abroad or whatever, it would be more useful, I imagine. But that's something she could think about next year, I guess, or the year after. If the IGCSE was a little bit too difficult, then being in this class would be good. But I'll be honest, a lot of these kids are, from what I can see, they're a little bit lazy. I'm trying to get the idea across that you need to focus a bit if you want to get to this stage in the future. And they seem to be very relaxed about that. So I gotcha. Maybe in her spare time, just getting an English book, reading that, going over what we do in class. But there'll be enough material for her to cover and to look at. But I guess from your side, your perspective, what do you want for her in this new class? What are you hoping for? Well, I just hope that she got a good grade in English. Because, I think speaking is a challenging task. From 4 skills, speaking is the worst one. It's the hardest. And of course, when she was in IGSE, she kind of having a hard time to catch up. Because it's all English, and the way they teach is different as well. But what we're thinking is she needs time to catch up with that. IGSE, she's not just ready for that yet. She needs more time to prepare herself in terms of confidence and everything else. For sure. The other, back in 3 months ago, she kind of had a hard time try to integrate with the new class. That's why she kind of had a lot of stress going home because there's all English, and then she couldn't get along with friends and classes. But it's all about psychology. She seemed very happy in this class. She sat next to Nora. Because she has some friends, and we understand that the psychology and the mentality is very important too. In the other class, she always stressed out. Affect back the grade and all of. She's still young, so you want her to be in a good headspace. But I guess you just don't want her to fall back, because this isn't the top set of English as a second language. This is the second. So I guess it would be good if maybe next year at least she would be in the higher set, because then she's going to be surrounded by people where she's not pushed too far with the IGCSE, but she's also not
in a place where there's too low. you get too comfortable and Yeah. you're not really challenged. That's what we. Yeah, that you got me. You want to be somewhere in the middle. So, I mean, in the ideal situation, if this year, 8th grade, she prepare herself more confidence and English is improved. Yeah. Maybe I'm not sure. Just worrying about the opportunity to apply back to the IGCSE Yeah, in for the sure. future. Definitely. I think it's a good plan, a good idea. So for that to happen, she need a good grade in English, right? I think so, yeah. I don't know how they do that at this school, but I imagine they ask teachers and say, based on their grade, would they be? Yeah. But we can say, like, this child should be moving on now because they're At least the English one must be good first. Exactly. And then the other grade from other classes as well. Yeah. The thing is with IGCSE, a lot of these skills you look at in TEFL aren't actually, like speaking and listening, they don't test that in IGCSE. So the fact she's good at writing, in a way, it won't help her in terms of functional English use with people. But if she wants to pass an IGCSE, she's got good writing. So you get tested on reading and writing there. So just the way the English curriculum has changed that over time. Okay. So it really depends on what your end goal is, I guess. I mean, of course, if she get ready to study overseas, but Yeah. from my family perspective, to go overseas, you have, of course, good grade and good English ability and a good mentality as well. You have to be full confidence in going overseas, so that's why I want to prepare her as much as possible. Well, I would say this year is sort of the equivalent of grade 8 to year 9. So GCSEs really start in year 10. So next year and the year after that would be the years that she would kind of need to be practicing IGCSE if she wanted to. If you really wanted to push it, you could do maybe one more year of English as a second language, then do the final year IGCSE, but you'd have to catch up on a lot of skills that you could have been practicing the whole previous year. So it's up to her really. She needs to it'd be good to tell her this so that she can understand what the next few years will mean, I guess. Yeah. Alright, thank you so much. So for the final term, we're just gonna log into the Google Classroom and print out a... She's on the Google Classroom, you should be able to see it. I see everything, I log in with her, I can see everything. Exactly, yeah. So you have everything preparation for when is the final term for English? Next week? So we've just done the end of semester tests in English, but because it's the MOET curriculum, they do their Vietnamese tests now. So they've just finished English, they do their Vietnamese ones, and then after Christmas break they come back and then it's the second semester. Okay, So it's like it's split in two. So for your class, it's gonna be after Christmas? Yeah. The final exam? No, they've just had them. So I've been giving so Chloe came in halfway through those exams. So I've given her the exams, but I've said, you haven't learned any of this stuff. But what I mean is, even without having learned this, it's English language. So if you know how to use, So she already did the test? She already? Oh really? Today or the week before? She's done 2-3 tests. I would say speaking middle of the class, average. Writing, like I said, she got the top grade out of the whole class. Reading, maybe just above average, and then listening, I haven't done that with her yet. Because we need to find a space like this where she can sit for an hour on her own and do it. Okay, so will there be more any exam for her for this class or no? Not until the end of the year, no. Okay. Yeah. So until then she only do the Vietnamese test for the MOET. Yeah. And when do you have all the final grade for your class? So they have a report which is sent out in January. Okay. So now I'm marking all the tests and then I put them in a report, comments. With Chloe it's going to be difficult because I haven't been teaching her for the last 6 months, but I have 3 months.
But I'll still try and base it on what her test scores were and what she was producing. Okay. So we get the report in January. Yeah, middle of January. Okay. So she already finished the test. But I really wouldn't worry. It's not. This stuff isn't. I don't know. I don't think it counts too much at this age. This subject. I think it's more actually instead of. I know in Asia people are very concerned with the grade, but I don't think this is too important right now. It's more what she's actually learning that then she can use when the grades do count, when, say next year and the year after. So if we can gain some more understanding, better some skills, yeah. Okay. Then she can hopefully rejoin one of those IGCSE classes Okay. and use a lot of that stuff. All right. Because she needed a good grade in your class this year if she want to move back or in the future. Yes, exactly. So for now, all the tests have been done already. Yeah, but if they want to change class at the end of the year, these grades won't count. I don't think it'll be the end of the year grades. If you really wanted to, you could ask the school and say, "I want to move that." The way I see things done here, it seems that would be possible. So, yeah. All right. No worries. Thank you so much. Appreciate Nice it. to meet you again. Thank you. What was your name, sorry? Kan. Yeah. We start with K. Okay. Thank you, Karen. Do you have anyone else? Do you have any? I'm leaving. So thank you. No problem.